Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this occasion, I would like to tell you about part of speech. Before we start our lesson, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we will continue. We will enter into the material. There are 8 part of speech. That is, we can call it as pancavip. Jadi kita singkat dengan nama pancavip. P for pronoun, A for adverb, N for noun, V for verb, I for interjection, and P for preposition. Then pancavip, ya. Don't forget about pancavip. Pancavip, pronoun, adverb, noun, conjunction, yeah, don't forget about conjunction. A for adverb, V for verb, I for interjection, and P for preposition. Okay, we come to pronoun. What is pronoun? Apa sih pronoun? Pronoun is defined as a word or phrase that is used as substitute for noun phrase, which is known as the pronouns attendants. Pronouns are short words and can do everything that nouns can do and are one of the building blocks of a sentence. Atau ini terlalu panjang penjelasannya karena atau kita singkat dengan langsung aja kata ganti kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, pronoun adalah kata ganti gitu ya. Di sini ada beberapa personal pronoun, ada 5. Yang pertama, subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, dan refleksif. Subjek ada apa aja? Yang pertama I, you, we, she, he, they, it, gitu ya. Untuk objek, me, you, us, her, him, them, it. Untuk possessive adjective, my, your, our, her, his, their, its. Possessive pronoun, mine, yours, ours, his, theirs, its. And reflexive, myself, yourself or yourselves, ourselves, herself, himself, themselves, and itself. Subject dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pelaku atau orang yang melakukan kayak gitu ya. Untuk objek, orang yang dikenai pekerjaan. Posesif, apa sih itu posesif? Posesif itu adalah kepemilikan kayak gitu ya. Posesif adjektif, karena adjektif pasti membutuhkan a noun kayak gitu. Jadi untuk posesif adjektif ini nggak bisa berdiri sendiri, harus ada nounnya. Contohnya my book, your book, our book, her book, his book, their book, and its book. Kalau possessive pronoun, karena pronoun ada kata nounnya itu harus berdiri sendiri, nggak boleh digandeng dengan noun yang lain. Contohnya mine book gitu, nggak boleh. Harus mine aja, mine. Bukuku, mine. Atau milikku, mine. Milikmu, yours. Milik kita, ours. Milik dia perempuan, hers. Milik dia laki-laki, his. Milik mereka, theirs, and miliknya benda, its, ya gitu ya. Ada yang ngomong bahwa its ini nggak ada dalam possessive pronoun. Terus myself, apa artinya myself? Myself adalah diriku atau diri saya. Yourself, dirimu. Yourselves, diri kalian. Ourselves, diri kita. Herself, dirinya perempuan. Himself, dirinya laki-laki. Themselves, mereka. Diri mereka maksudnya ya. Itself, dirinya untuk benda. Terus bisa kita katakan untuk contohnya ya. Coba contohnya di sini contoh demonstrative pronoun. Di sini ada macam-macam kayak gitu ya. Sebelum kita masuk ke macam-macam pronoun, ya coba ada I bring my book for me myself. Because my book is mine. We can sing together. I bring my book for me myself because my book is mine. Untuk you,
You bring your book for you yourself because your book is yours. Then we bring our book for us ourselves because our book is ours. Untuk she brings her book for her herself because her book is hers. Dan seterusnya kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke demonstrative pronoun. Apa sih demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun itu kata tunjuk kayak gitu ya. Ada this, that, these, and those. Ini bacanya this sama this gitu. Kebalik bacanya ya. Jadi dibalik memang. Kayak kalau this untuk yang tunggal this, untuk yang jamak this kayak gitu. And that and those. Gitu. Contohnya, that is his big house. Itu adalah rumah besarnya dia laki-laki kayak gitu. Is that your father's new car? Apakah itu mobil baru ayahmu? Apakah itu mobil baru ayahmu? These are Rudy's brothers. Itu harusnya ada S-nya ya, brothers-nya itu. These are Rudy's brothers kayak gitu ya. Ada S-nya brothers-nya karena this itu untuk jamak. These are Rudy's brothers ya gitu. Those are books. Itu adalah buku. This is a ruler. This is harus ada this is ada e-nya biasanya. This is a ruler. Kayak gitu ya. Are those Joel's rabbits? Apakah itu semua Joel's rabbit? Kelinci-kelincinya Joel's kayak gitu. Reciprocal pronoun. Apa itu reciprocal pronoun? Kata ganti yang menyatakan timbal balik antar individu, baik dua atau lebih. Reciprocal pronoun kata each other untuk dua orang and one another untuk lebih dari dua orang. Jadi untuk each other itu biasanya satu ke yang lain saling, tapi kalau one another itu untuk satu ke yang lain. Contohnya Tom and Lydia love each other. Jadi Tom sama Lydia itu saling jatuh cinta kayak gitu ya, saling mencintai gitu. Tapi untuk one another, people in this world must care one another. Jadi satu sama yang lain, satu ke yang lain gitu. Jadi nggak saling, tapi satu ke yang lain kayak one another. Tapi kalau each other itu saling. Jadi antara dua orang itu I love you one another atau saya dan kamu saling mencintai satu sama lain kayak gitu. Di sini don't we have to help each other? Jadi tidakkah kita harus menolong satu sama lain? All members of the meeting supported one another. Seluruh member di pertemuan itu mendukung satu ke yang lain gitu. Ini tadi personal pronoun refers to specific people, place, or things ya gitu. Indefinite pronouns do not substitute for specific. Relative pronouns, related groups or words to nouns or other pronouns. Interrogative pronouns, in this question of course. Who, which, that, whose, whom, kayak gitu ya. Demonstrative pronoun, in the time I have explained, yang sudah saya jelaskan tadi untuk demonstratif. Intensive pronoun, a personal pronoun plus self or selfless. Jadi ini untuk penekanannya, intensif kayak he himself asks that question. Artinya apa? Dia sendiri yang menanyakan pertanyaan itu. Jadi bukan yang lain, dia sendiri gitu. Untuk reflexive pronoun yang tadi themselves, they injured themselves. Some form as intensive but indicate that the sentence subject also receive the action of the verb. Ya, jadi menerima objek dari verb ya gitu ya. They injured themselves. Mereka melukai diri mereka sendiri. Ya, we will come to the noun. There are a lot of things. There are a lot of nouns, name of people, place, things, and ideas. The nouns can be common and proper. Common yang umum ya, man, book, city, team, and proper
a name of something atau yang khusus. Justin, Lord of the Flies, New York Giants. Nouns can be concrete, things you can see or touch, or abstract, things you can't see or touch. Noun yang dapat dilihat atau yang nggak jelas kayak gitu lah. Contohnya concrete noun, dishes, desk, disc, door, knobs. Abstract noun, love kan nggak bisa dipegang kayak gitu lah. Justice nggak bisa dipegang tapi bisa dirasakan kayak gitu ya. Gold and city kayak gitu. Noun can be subject or object. It means subject dan objek itu wajib noun kayak gitu ya. Bisa noun phrase atau adjective kayak gitu ya. Noun clause and etc. Subject noun names a person, place, things, or idea that is doing the action or it being told about. Ya, itu tadi jelasnya pelaku. Kalau objek itu orang yang dikenai pekerjaan. A predicate noun atau pelengkap kayak biasanya kayak gitu ya. A noun follows a linking verb or a form that a verb and repeats renames the subject. Apa bedanya auxiliary sama linking verb? Kalau linking verb itu setelah to be itu complement, berarti to be-nya itu sebagai linking verb. Tapi kalau setelah auxiliary atau SMR buzzword itu verb ing, berarti to be-nya itu as to be kayak gitu ya. Kata penghubung auxiliary, kata kerja bantu kayak gitu. Lanjut, we will continue to the verb. Action or state of being. Transitive verb. Pass the action onto the receiver. Person, place, thing, object. The receiver is the object. I threw the pen. Him, gitu. Transitive, intransitive. I threw the pen. If there are question who were there is probably transitive gitu. Biasanya kalau menggunakan who were that itu pasti transitive. Ya, intransitive verbs don't pass the action on the receivers, onto receivers. Jadi transitive verb itu yang membutuhkan objek, tapi kalau intransitive verb itu yang tidak membutuhkan objek kayak gitu. Linking verb, nah itu ya, is a linked subject to word that describe the subject any form of the verb. Ya, tandanya apa? Setelah SMR atau verb being itu biasanya adjective atau disingkat ANA, adjective, noun, and adverb kayak gitu. I am handsome. You are beautiful. And she is a doctor. Itu biasanya is-nya itu sebagai linking verb kayak gitu ya. Then verb phrases. Ada ya, consists of main verb and helping verb. Helping verb is modal verbs can, will, can, could, did, do, does, has, have, may, ya, and etc. She had always been thinking of her future, and it's a verb phrase kayak gitu ya. Dia sudah berpikir tentang atau selalu berpikir tentang masa depannya kayak gitu ya. Dia perempuan gitu ya. Then adverb. Adverb who run atau adverb modify describe verb, adjective or other verb, adverbs. Jadi adverb itu fungsinya untuk menjelaskan tentang verb kayak gitu ya. Jangan lupa adjective fungsinya menjelaskan noun, tapi kalau adverb fungsinya menjelaskan verb kayak gitu. Ada 3 form, positif, ya, comparative, and superlative. Usually is adding by lie, vigorously, ada briefly, beautifully, L and Y, ada ly gitu ya. And comparative, more and more vigorously, more bravely,
and superlative most. Comparative is more, lebih, but superlative is paling, most gitu ya. But except good and well. Good is used as adjective, but well as adverb. Jadi not goodly dan kata-kata lain biasanya yang hard. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. I study hard, not I study hardly gitu ya. Ada fast. Saya belajar dengan cepat. I study fast, not fastly kayak gitu ya. Kalau hardly itu biasanya artinya itu hampir tidak pernah. Tapi kalau hard, I study hard. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau I study hardly, saya hampir tidak pernah belajar. Gitu. And then adjective. Ada beberapa tipe untuk adjective kayak gitu. Ada demonstrative, compound, indefinite, predicate. Demonstratif. Adjective itu kata sifat ya, kata sifat. This kitchen is mean this itu sebagai demonstratif adjective. Compound, square faced. Compound itu apa? Dua kata jadikan menjadi satu, terus bermakna atau menghasilkan sebuah makna kayak gitu. Compound adjective, scarcity cat. Indefinite gives an approximate number or quantity. Many, some, itu indefinite adjective kayak gitu ya. Predicate, unpleasant, unpredictable. Follows a linking verb and describe the subject. A first kitten is unpleasant and unpredictable. Jadi is-nya itu sebagai linking verb terus diikuti dengan predicate atau predicate adjective gitu ya. Ya, ini ada positif adjective, ada komparatif and superlatif. Ya, kayak seperti yang tadi ada adverb yang komparatif, ada yang superlatif. Adjective juga punya kayak gitu. Ada yang positif, the yogurt is a light dessert. Terus comparative, compares to none. Frozen yogurt is a lighter dessert than ice cream. Dessert than ice cream. Frozen yogurt is the lightest gitu ya. Dessert of the 5 on this menu. The most comparative, compare to nouns. Jadi lebih kayak gitu, lebih bagus. Tapi kalau superlatif itu paling bagus sama kayak yang adverb tadi. Preposition. Preposition itu apa? Preposition itu kata depan. Kata depan. Preposition, kata depan banyak ya. In, at, on, under. Kate tossed a penny. The mountain. Kate tossed a penny on the mountain of the fountain. Preposition give more explain things. Di situ setelah a penny itu harus dikasih preposition ya. Preposition always exists in phrases. Jadi preposition itu pasti ada dalam suatu frase kayak gitu ya. Without preposition we lose visual in writing as well our orientation in time and space. Jadi tanpa preposition kita kehilangan sesuatu gambaran di tulisan kayak gitu ya. Contohnya the clock stuck on the wall. Jadi jam itu nempel di tembok. Kalau nggak ada prepositionnya lah itu nanti jam itu nempel tembok gitu. Kurang enak kayak gitu, kurang jelas kayak gitu ya. Conjunction itu apa? Conjunction itu kata penghubung. Conjunction connect ideas or join words, phrases or clauses. Yang menghubungkan kata, frase atau klausa gitu ya. Ada beberapa conjunction. Yang pertama yaitu subordinated conjunction. Awubis biasanya awubis. As, after, also, while, when,
until, before, because, if, since. And coordinate fun boys, for, nor, but, or, yet, and so. Fun boys coordinate conjunction, usually we can make it as a compound sentence. If compound sentence use this coordinate, fun boys coordinate, is it called compound sentence. But if another fun boys, it called complex sentence. And the last is interjection. Interjection itu apa? Kata seru. Biasanya digunakan untuk hal yang menakjubkan. Wow, oh my god, wow, Joe, guys, where I'm going to next week? Oh, hey, oh my gosh, oh man, dude. Usually off with a comma, exclamation point, question mark, or period. Biasanya yaitu ya ditandai dengan, diakhiri dengan koma, terus tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, dan titiknya gitu. Oh my gosh, huh? Something like that kayak gitu. Okay, let's practice.